Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, we will discuss the theory that is RL series circuit, how to find the Laplace transform of RL series circuit rise in current, and second, how to find the Laplace transform of RL series circuit decay in current. So we know if inductor is there in the circuit, there will be two parts are there, two solutions you will get. One is called as transient solution and second you will get the steady state solution. Okay, so here I am going to discuss the RL series circuit rise in current, how the current will be increased, right? Rise in current. That is the first order non-homogeneous equation you will get. If forcing function is present, it is the non-homogeneous equation. This is the first order non-homogeneous linear ordinary differential equation we will get. Clear? So we got the solution by using classical theory. What was the solution? I equal to क्या था वहां पर? V by R in bracket 1 minus e raised to minus t by tau we got there, right? So we will get the same solution here also, but you will observe this technique is really very simple. Anyway, first of all, initialize the initial condition as switch was open. अगर स्विच ओपन था कई घंटों से तो व्हाट वाज द करंट जीरो, और अगर करंट जीरो था तो करंट स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना था आई एल जीरो माइनस जस्ट बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच, इट इज कॉल्ड एज आई एल जीरो माइनस कितना था जस्ट बिफोर जीरो, क्यों स्विच ओपन है जीरो. And in case of inductor, it opposes the change of current. We know it opposes the change of current. So just before and t zero plus का मतलब है just after, just before and just after current would be same, that is zero. Okay, just before and just after current would be same, that is zero. Okay. Now at t equal to zero, I am closing the switch. जैसे ही आप इसको स्विच को क्लोज करेंगे at t equal to zero. So can we, it is a closed path, can we write the KVL? Yes, we can write the KVL. So KVL क्या आएगा? L di by dt, L di by dt plus RI, R into I equal to source is V. So this is the KVL, L di by dt plus RI equal to V. That is the non-homogeneous equation. If you take the Laplace transform, अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? R into I of S, R into I of S, क्लियर, प्लस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? L Laplace transform of derivative, if you know the theory I have given in table, Laplace transform of derivative क्या आएगा? S I of S, right, minus I of 0, right, L common, S I of S minus I of 0 इक्वल टू, ये V मतलब V इंटू यू ऑफ टी है, V का मतलब क्या है? V इंटू यू ऑफ टी वन होता है ना, V इंटू वन है तो क्या आएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? V अपॉन S, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ U of t is 1. This shows the initial condition, it shows the initial value of current. कितना है यहाँ पर? देखो इनिशियल वैल्यू कितनी है? जीरो है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा. सो क्या आएगा? ये R I of S प्लस एल एस आई ऑफ एस माइनस वैल्यू कितनी? जीरो, इक्वल टू V of S, V by S, sorry. So if you take I of S common, so LS plus R, LS plus R, I of S कॉमन लिया, ये तो वैल्यू जीरो ही है, इक्वल टू V by S, सॉरी. So what is the value of I of S? इक्वल टू क्या आएगा? V upon S into LS plus R. Clear? So you will get V upon S और L कॉमन लिया, so okay, ये आएगा क्या? L कॉमन लिया तो S plus R by L. So you will get V
by L, if V by L, S plus R by L, right? So this is the I of S, I got it. So in place of that, can we write this दो S है ना, S और S, so can we write equal to A upon S, because it is a separate roots are there, it is not repeated, plus B upon S plus R by L you will get, right? So how to find A? From here we got solution I of S equal to this. So A, how to find A? A निकालने के लिए क्या करेंगे? Multiply both side by S and put S equal to 0. So you will get V by L, और put S equal to 0 लिखेंगे तो R by L. So we will get V by R, A equal to V by R. Similarly, how to find B? How to find B? Both side multiply by this denominator of B. Denominator of B क्या है? S plus R by L. So कट जाएगा, और put S equal to minus R by L. Put S equal to minus R by L. So जब आप पुट करेंगे तो यहाँ आएगा V by L अपॉन, मल्टीप्लाई करने के बाद S प्लस R by L कैंसिल हो जाएगा, पुट S इक्वल टू माइनस R by L. So यहाँ आएगा माइनस R by L. So L cancel, you will get minus V by R. So I am getting I of S equal to, by using the partial fraction method. This is from the partial fraction method. I of S equal to क्या है? A upon S. A कितना है? V by R upon S प्लस B कितना? माइनस V by R upon S plus R by L. Right? Take the Laplace inverse. If you take the Laplace inverse, you will get I of t equal to what? V by R, और 1 upon S का होता है 1, माइनस V by R, इसका होता है e raised to minus R by L t. Okay, so you will get V by R कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1 minus 1, this is 1, e raised to minus t, और L by R होता है टाउ. वी नो R by L है, L by R क्या होता है? टाउ. So I am getting this solution, and this is the same solution we got from the classical theory. Same solution I am getting here. Clear? So but this technique is simpler than the classical technique. ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एडवांटेज क्या है? इनिशियल वैल्यू यहाँ आ जाएगी, वहां वैल्यू आपको पुट ही करना है, राइट? दिस इज द वे. So this is rise in current. I am going to take one more theory, that is a decay in current. So next page पे I am going to take it. But is it clear? So this derivation is also important, and अगर कुछ नहीं पूछा है तो it is simpler to do it by Laplace transform technique. I am rubbing it. Current decay in series RL circuit. Decay in current in RL series circuit. Okay, first order homogeneous equation. So see here, I am assuming the switch was in position A. Sorry. I am assuming switch was in position A for a long time. So switch K was in position long for A. Sorry, switch K was in position A for a long time. So current was flowing in this way, and inductor was storing the current because it is energy storage device. So and it current will increase up to what? Maximum value of current कितना आएगा? V by R. We have studied, because at t equal to infinite, inductor will become short. T equal to infinite पे करंट स्टोर करते करते उसकी एक लिमिट होती है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना आता है? V by R. क्योंकि वी हैव स्टडीड इन द लास्ट पेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना आया था? देखो आप, सी हियर, यहाँ पर पढ़ चुके हम यहाँ. ओके, V by R.
क्योंकि हमारा राइज इन करंट क्या होता है, ये V/R 1 minus e raised to minus t by tau. So t equal to infinite log e raised to 0, infinite is 0, so V/R. Okay, so initial value of my I of 0 minus just before operating the switch current कितना था, V/R. तो inductor oppose the change, इसका मतलब just before and just after minus and plus current will be same, V/R. Clear? At time t equal to 0 I am moving the switch to 2, यहाँ आ जाएंगे at t equal to 0 पे. जब t equal to 0 पे यहाँ आएंगे तो सर्किट विल बी लाइक दैट, ऐसा हो जाएगा सर्किट एट पोजीशन 2 पे आने के बाद. आई एम राइटिंग द KVL लिखेंगे तो क्या आएगा, KVL क्या आएगा, L di by dt. इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज क्या होगा, L di by dt प्लस R into I equal to 0, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, इक्वल टू 0. तो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर. ओके ओके, टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. if you take the Laplace transform क्या आएगा, R into I of S plus L in bracket S I of S minus I of 0. देख लो आप, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या आएगा, L कॉमन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फ्रॉम द टेबल यू कैन सी हियर, इट इज दिस. ये वैल्यू कितनी है, V/R. so if you take I of S common, okay, so इसको क्या लिखेंगे, R I of S प्लस L S I of S प्लस L कॉमन लिया तो L, और इसकी वैल्यू कितनी है, V/R. ओके ओके, सो इफ यू टेक I of S कॉमन क्या आएगा, LS प्लस R, दिस LS प्लस R इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस VL अपॉन R, V इंटू L अपॉन R. क्लियर ना. सो I of S इक्वल टू क्या आएगा, I of S इक्वल टू माइनस VL अपॉन R into LS plus R. So if you take minus V into L upon R into L कॉमन लिया from here, ब्रैकेट में क्या बचेगा, S plus R by L. This V will be cancelled. This V will be cancelled. Oh sorry, ये यहाँ माइनस था, ये सॉरी, ये माइनस था इधर, सॉरी, ये तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी. ओके, प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस साइड था, इक्वल टू, यहाँ जीरो नहीं लिखा क्या, इक्वल टू जीरो, यस इक्वल टू जीरो है ना, इधर इक्वल टू यहाँ जीरो है, तो इधर जाएगा तो प्लस, राइट. ओके सॉरी. सो यू विल गेट I of S इक्वल टू दिस. एक ही S है तो डायरेक्टली कैन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है. अगर दो S होते तो वी विल टेक द पार्शियल फ्रैक्शन. सो टेक द लाप्लास इनवर्स डायरेक्टली, I of t, यू विल गेट I of t इक्वल टू क्या है, V/R, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स क्या होगा, e रेज़ टू माइनस R by L t इक्वल टू V/R e raised to minus t, and L by R होता tau, so यहाँ आया है tau. So that is the answer I am getting. That is very simple technique to find the Laplace inverse by using Laplace transform technique. Directly you will get it. Okay, so this is the answer. So it is decay in current. T equal to 0 put करोगे तो क्या आएगा, T equal to 0, I of t क्या आएगा, e raised to 0 is 1, that is V/R. एंड जैसे जैसे t इंक्रीज करोगे तो up to infinity, t equal to infinity, e raised to infinity is 0, so this will decay like this, you will get like this. Okay, this is the decaying current. Okay, so I am stopping here. I am taking one numerical based on that. I am rubbing it first. Okay, one numerical I am going to talk
based on that. Sorry, example number 1 I'm going to talk here. Okay, so this is the problem I have given. Find the current through inductor at t equal to 0.04 second. After time t equal to 0, close the switch. Okay, find VL. Okay, first of all, what is the initial current? Since switch was open, since switch was open for long time, for long time. Okay, and in case of इन सर्किट में क्या आरएल सर्किट तो क्या स्टोर करता है? सो आई एल जीरो माइनस कितना होगा? जीरो. क्यों? स्विच ओपन था तो जीरो करंट. तो एंड वी नो इन केस ऑफ इंडक्टर इट अपोज द चेंज इन करंट. तो आई एल जीरो प्लस जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर करंट वुड बी सेम, दैट इज जीरो. Okay, that is now at t equal to 0, close the switch, close the switch. Okay, and write KVL and write the KVL. So KVL क्या आएगा? L di by dt. L कितना है? 1. So di by dt. L is 1. L is 1 plus Ri. R कितना है? 10i equal to 20 into 1. 20 मतलब 20 into 1. Right? Take the Laplace transform. क्या आएगा? Ls. तो L is 1 है. So S I of S minus I of 0. S into I of S minus I of 0. That is the this Laplace transform of derivative ये होता है. Laplace transform of derivative from the table ये होता है. Plus इसका क्या आएगा? 10 I का I of S in S domain equal to 20 upon S. So what is the value of here? Put the initial condition. कितनी है? 0. It is 0. So you will get I of S if you take common. क्या मिलेगा? S plus 10. This is 0 है. So S I of S common लिया तो S plus इसका आएगा 10 equal to 20 upon S. So I of S equal to what? 20 upon S, S plus 10. Right? ये 20 upon S और ये S plus 10 यहाँ आएगा. So this is the two S are there, S और S is there. So we have to go for partial fraction method. So you will get equal to A upon S plus B upon S plus 10. Okay. So A, you can find A equal to what? Denominator of A क्या है? S. Multiply both side by S and put S equal to 0. तो multiply करेंगे यहाँ S से तो S cancel हो जाएगा. Put S equal to 0. So 20 upon 10 2 you will get. B, how to find B? Multiply both side by S plus 10. S plus 10 and put S equal to minus 10. So multiply करेंगे तो S plus 10 cancel and put S equal to minus 10. So ये minus 10 यहाँ आएगा तो क्या आएगा? Minus 2. Okay. So I of S equal to you will get in partial fraction form A कितना है? 2 upon S. B कितना है? minus 2 upon S plus 10. Okay. So take the Laplace inverse. So I of t equal to I of t equal to क्या आएगा? 2 and 1 upon S का Laplace inverse क्या होता है? 1 minus this 2. इसका Laplace inverse क्या होता है? e raised to minus 10 t. So you will get 2 in bracket 1 minus e raised to minus 10 t. That is the answer I am getting. 2 into 1 e raised to minus sorry यहाँ कितना था? Okay. So I am getting this answer. Okay, 2 into 1 e raised to minus 10 t. ठीक है? So that is the answer I am getting. So you can observe that technique is really very simple by using classical by using
Laplace transform. Now they are asking find the current at time t equal to minus point sorry 0.04. So I of t equal to क्या आएगा at that time t equal to 0.04. So 2 in bracket 1 minus e raised to minus 10 और t कितना है 0.04. So by using the calculator you can get it. So just here 10 into 0.04, 10 into 0.04, I am getting 0.4. So shift e raised to minus x क्या है minus 0.4, I am getting 0.67. So this is the answer I am getting, 2 1 minus 0.67. Okay, so 1 minus 0.67, I am getting 0.333 into 2. So that is the answer 0.666, right? So I am getting I of t equal to what? 0.666 एम्पियर. कब? at 0.04 सेकेंड पे. इसका मतलब है if you draw the waveform, टाइम के साथ अगर आप वेवफॉर्म ड्रा करेंगे, सो इनिशियली at t equal to 0 कितना होगा? at t equal to 0 कितना करंट होगा? 0, बिकॉज ये 0 था ना, और धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसा जाएगा. ठीक है, एंड at t equal to infinite तो कितना करंट हो जाएगा? 2, that is the steady state value 2 एम्पियर. एंड बट at t equal to 0.04 सेकंड पे कितना होगा? 0.04 सेकंड पे कितना होगा करंट? 0.666. this is 0.666, right? and it will increase and it will become 2 एम्पियर. so ये पार्ट क्या है? ट्रांजिएंट पार्ट है ये वाला पार्ट, क्लियर? और बाद वाला पार्ट क्या है? ये कौन सा पार्ट है? स्टेडी स्टेट पार्ट, like that. Okay, so I am stopping here. I had taken this numerical only to clear your concept. In the next presentation I am going to solve 3-4 numerical to get how to solve the problem by using Laplace transform technique. Okay, I am stopping here. Okay, I am first rubbing it. Thank you very much for listening me carefully. Thank you.